commencer à le cueillir et le reconnaître. This friend, Cet ami, he is coming to bless you. il vient te bénir. I'm not preaching today. Je ne prêche pas aujourd'hui. My friend is preaching. C'est mon ami qui prêche. And this friend Et cet ami, is no other person ce n'est personne d'autre like Jesus Christ. que Jésus-Christ. So if you welcome Jesus Alors si Christ, tu accueilles he Jésus-Christ, will speak a word into il your va life. parler une parole dans ta vie. Help me with a clap offering. Aidez-moi avec Amen. Be seated in the presence of Veuillez God. vous asseoir de remettre. Have your way. Est ta voix, Have your way. est ta voix. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shall we today turn our Bible to Jeremiah chapter 4? Pouvons-nous aujourd'hui tourner notre Bible dans Jérémie chapitre 4? Jeremiah chapter 4. And like Pastor Kennedy said last Sunday, some of us have not been reading the Bible, so we'll read a very, I think about 4 or 5 verses. Comme le pasteur a dit vendredi, il y en a qui ne lisent pas beaucoup la Bible. And I read, if thou wilt return, O Israel, saith the Lord, return unto me, and if thou wilt put away thy abomination out of my sight, then shalt thou not remove. And thou shalt swear, the Lord liveth, in truth, in judgment, and in righteousness. And the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory. Verse 3. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and sow not among thorns. Verse 4. Circumcise yourself to the Lord, and take away the foreskin of your heart. Ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it. Mercy. Because of the evil of your doing. Verse 5. Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem, and say, blow ye the trumpet in the land. Cry, gather together, and say, assemble yourself, and let us go into the defense cities. Amen. 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 I want to entitle this message, Break Up Your Fallow Ground. Je voudrais intituler ce message Défrichez-vous un champ nouveau. Bible says if Israel want to come back, La Bible dit que si Israël veut revenir, the Lord is saying, le Seigneur dit, if you want to come back to si tu me, veux revenir à moi, you must get those disgusting idols tu dois enlever ces idoles dégoûtantes out of my sight. hors de moi. Disgusting idols Les idoles dégoûtantes out of my sight. hors de mon regard. One will say, Pastor, I don't have idol in my house. Quelqu'un va me dire, pasteur, moi je n'ai pas des idoles dans ma maison. Yes, we have. Oui, nous en avons. Your jewelry could be your idol. Tes bijoux peuvent être tes Your idoles. bank account could be your idol. Ton compte bancaire peut être ton idole. You know you are prideful. Tu sais que tu es orgueilleux. You know what you know that you are. Tu sais ce que tu sais que tu es. And God Et said, le Seigneur dit, before we can come to his presence, avant de venir dans sa we présence, should get rid of those disgusting nous idols. devons nous séparer de ces idoles dégoûtantes. Hallelujah. Amen. And when we get rid of these idols, Et quand on va se séparer de ces then idoles, we can enjoy the presence of alors God. nous pouvons nous réjouir de la présence There's de Dieu. nobody, there's no person, there's no human being Il n'y a personne, il n'y a pas personne, il n'y a pas un être humain that comes to the presence of God qui vient dans la présence de Dieu with idols, avec des idoles and God will pour out his spirit on that et person. que Dieu va répandre son esprit dans cette personne. And I hear in my Et spirit, j'entends dans mon esprit, in the book of Joel and Acts, dans le livre de Joël et both des chapter Actes, 2, partout dans le it chapitre said, I will 2, pour out my spirit unto
to all flesh. Il dit, j'étendrai mon esprit sur toute chair. God will not pour out His Spirit into you Dieu ne va pas répandre son esprit en toi. if you have those disgusting idols in you. Si tu as ces idoles dégoûtantes en toi. If you cannot break up the fallow ground Si tu in ne you. peux pas détruire, faire un nouveau champ, Breaking the fallow ground simply means cela signifie tout simplement a heartfelt repentance. une repentante ferme. You need to repent. You and I need to repent. Toi et moi, nous devons nous repentir. We need to repent Nous devons nous and run repentir to et Jesus courir vers Jésus and run to et God courir vers by the Dieu. help of the Holy Ghost, J'entends avec l'aide du who is Saint-Esprit here on earth qui est ici sur la to terre support us move. pour nous supporter dans nos mouvements. Hallelujah. Amen. We are not being blessed. Nous ne sommes pas bénis. We are not being healed. Nous ne sommes pas We guéris. have not been delivered Nous n'avons pas été because of the délivrés disgusting idols in our heart. à cause des idoles dégoûtantes dans nos cœurs. Bible says La Bible dit, the heart of man le cœur de is l'homme like a big ocean est comme un océan profond, full of evil acts. rempli des actes méchants, Wickedness. de méchanceté. And God is asking us Et le Seigneur nous demande to break them out, de les briser, to come out from these activities de sortir de ces activités, of the wickedness of the de heart. la méchanceté du And then He cœur. will bless Et us. il nous bénira. And He says, Et il dit, you must no longer go astray. tu ne dois plus te When perdre. we repent, Quand on se répand, repentance la repentance, is not 360 degrees. ce n'est pas 360 degrés. Repentance La repentance, It's turning away 180 degrees ça tourne 180 degrés. without going back. Sans rentrer en We arrière. don't be like a dog Ne soyons pas comme un that will chien vomit and go back to our qui vomit. va vomir et repartir sur ses When we vomis. repent, Quand on se We répand, stay in that righteousness. on reste dans la We justice. stay in the presence of On God. reste dans la présence We de don't go Dieu. back to our activity. On ne rentre pas dans nos For I hear activités. in my Car spirit, j'entends dans mon esprit, yesterday is gone. hier est Another day has passé, un come. autre jour est For the venu. new things to come, Pour que les nouveaux we must let yesterday be nous gone. devons laisser hier. And I hear again, Et encore, Behold. j'entends, écoutez, behold, écoutez, all things have become new. toute chose est So devenue stay in the nouvelle. newness Alors reste dans la of nouveauté Jesus Christ de of Nazareth, Jésus-Christ and He de will bless Et you. il te bénira. Break up the fallow ground. Défrichez-vous un champ nouveau. You know yourself. Vous connaissez I vous-même. don't know you. Je ne te connais The only pas. person that knows La you seule personne qui is te connaît, Jesus Christ. c'est Jésus-Christ. And Jesus Christ is Et saying, Jésus-Christ est dit, before you can come to me, avant de revenir vers moi, before you can dine with avant me, de dîner avec moi, before you can worship me, avant de m'adorer, before I can inhabit your presence, avant que je puisse habiter dans ta break, présence, break that fallow ground. défriche un champ nouveau. Some of us, Certains parmi nous, from church, we go to see the Voodoo people. après l'église, on va voir les gens du vaudou. Some of us, Certains parmi nous, from here, we are going to read the palm. d'ici on part, on va lire la paume de Some main. of us, Certains parmi nous, from here, we grab the 20-minute papers, reading papers. après à l'église, on prend le journal 20 minutes. And the first place that we go to is the horoscope. Et le premier endroit où on va lire, c'est l'horoscope. Break up that fallow ground called horoscope. Défricher cet endroit appelé l'horoscope. Horoscope is very demonic. L'horoscope est très démoniaque. But the blessed word, Mais la parole the bénie, blessed la word parole is bénie forever true. est toujours And he's vraie. saying that Et elle nous dit, before you come to me, avant de revenir vers moi, Repent. réponds-toi, Repent. réponds-toi. the Israel Il dit and Israël, the people of Jerusalem, les gens de Jérusalem, Repent. break répondez-vous, up the fallow ground. défrichez-vous un champ nouveau. Now. Dès maintenant, A farmer, un cultivateur, if you ever farmed before, si t'es déjà arrivé de cultiver avant, you go to your side tu vas dans ton champ and you plow the ground. et tu prises la terre. The first plowing. Le premier retournement de terre. Now we are all farmers. Alors nous sommes tous We have cultivateurs. come to Jesus. Nous sommes venus vers Jésus. We have accepted Jesus as our personal savior. On a accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur That is the personnel. first one. Voilà la première But we need to chose. work our salvation Maintenant, on with va fear and travailler trembling. notre salut avec la peur. We need to
till the land. Nous devons retourner la We need terre. to plow the Nous land. devons retourner la When I terre. was in Ghana, Quand j'étais au Ghana, the chief was taking me round. les chefs m'amenaient partout. He told me something. Il m'a dit quelque You chose. see that land? Tu vois ce terrain? If you are able to tilt it well, Si tu es capable de la retourner bien, the first plowing, la première and fois, you plow it and make it well. et tu vas retourner, tu vas When you bien plant arranger. yam, Quand tu vas planter When you yam, plant cassava, quand tu vas planter le manioc, they come beautifully. ça va venir très You reap joliment. a very good thing. Tu vas récolter une très But- jolie But chose. if the land is not plowed, Mais si la terre n'est pas bien there is no retournée, good harvest. il n'y aura pas une bonne Some of us, récolte. we don't have good blessings. Certains parmi nous n'ont pas de bonnes We come to bénédictions. church, we pay our tithe. On vient à l'église, on paye notre We dîme. try even to dress the pastor. On porte, on s'habille même mieux que Pastor's le wife, pasteur. pastor's children. Plus que les enfants du pasteur, You plus que wash les femmes du pastor's pasteur. Tu viens, But you are not receiving blessings from the Lord. mais tu ne reçois pas les bénédictions du Seigneur. Why? Pourquoi? The heart is unblocked. Le cœur n'est pas, Unploughed. le cœur n'est The pas heart is retourné. unploughed. Le cœur n'est pas Let us retourné. plow our heart. Retournons nos Let us cœurs. break the hardened thing in the heart. Brisons ce qui est profond dans nos cœurs. The other day, L'autre jour, God was telling Moses, Dieu disait à Moïse, don't mind Pharaoh. ne regarde pas Pharaon. His heart is hardened. Ah, son cœur est dur, endurci. If your heart is Si hardened, ton cœur est endurci, you need to break it. tu dois le briser. You need to break Tu it. dois le briser. Bible says, La Bible dit, let us return unto the Lord. retournons vers le Seigneur. Let us return unto the Lord. Retournons vers le Seigneur. For he is torn. Car il est bon. For he is torn. Car He is torn. il est bon. But he will heal us. Il va nous guérir. Bible said the second day, La Bible dit le he lendemain, will bind us to himself. il va nous coller à No, he said, lui. because he's smitten, Il dit, but he will bind us to il himself. va nous coller à lui. And the second day, Et l'autre de ce he will jour, revive us. il va nous réveiller. And the third Et day, le troisième he will jour, restore il va nous us restaurer. until we run to the Lord. Jusqu'à ce qu'on aille vers le And he Seigneur. heals us Et qu'il nous guérisse. until we go to him. Jusqu'à ce qu'on va And vers he lui. embraces us. Alors il va nous There will not be embrasser. revival. Il n'y aura pas de There will not be réveil. restoration. Il n'y aura pas de But as you restauration. run to Mais him, quand tu cours vers as lui, you run to quand him, tu cours vers lui, the other day, l'autre jour, the prodigal son, l'enfant prodige, after squandering all that he après avoir took, gaspillé tout ce qu'il avait pris, and he said, il a in dit, the heart, dans son at my cœur, father's house, dans la maison de mon there père, are all riches il y a there. toujours de There are all richesse. plenty Il y a there. beaucoup de There's plenty richesse, food. beaucoup de There is nourriture. joy. Il y a la If joie. I go back to my Si je father, rentre vers mon père, immediately, the immédiatement, father son père heard the cry of his le heart. cœur de Why? le Because cœur de son cœur. he Pourquoi? filled his heart. Parce qu'il a entendu He sa repented. retourner, s'est And he said, I repenti. am going back. Je rentre. And God said, Et Dieu a dit, because you said it, parce que tu as dit, though you are in South Africa, même si tu es en I am in Sud-Afrique, Switzerland. je suis en I am Suisse, organizing a party for you. I am bringing you back. I am bringing you back. And I'll give you a fresh oil. une huile fraîche. When you break your fallow ground, Quand tu brises, when we break our fallow un ground, nouveau champ. when we repent from Quand our on se sins, repent de nos péchés, God blesses you. Dieu nous bénit. God blesses you. Dieu nous bénit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you go to Quand tu pars, Matthew chapter 13, verse 7, Matthieu chapitre 13, verset 7. those who did not tilt their land, Ceux qui n'ont pas retourné leur terre, those who did not break the fallow ground of the heart, qui n'ont pas défriché le champ nouveau du those who cœur, did not circumcise their heart, ceux qui n'ont pas circoncisé leur cœur, they sow in, go to verse 6, they sow into the ground where there is no, the land is not tilled. ils ont sémé là où la terre n'était pas bonne. Go to verse 5. Some fell upon stony places Un autre est parti sur un endroit pierreux where they had not much earth. où il n'avait pas beaucoup de terre. And forthwith Et they après, sprang up because they had no deepness of earth. elles
se leva aussitôt parce qu'il n'avait pas trouvé un sort profond. What am I trying to say here? Qu'est-ce que je vais essayer de dire ici? If your heart is not Si ton cœur n'est pas tilled retourné, for the Holy Spirit to season your heart to receive the word, pour que le Saint-Esprit saisisse ton cœur pour que tu reçoives la anything parole, that is spoken into your life tout ce qui est parlé dans ta vie will not last. ne va pas durer. Will not last. Ça ne va pas durer. They will pray for you. On va prier pour Hands toi. will be laid upon Les you. mains vont être étendues That- vers toi. You are healed. Tu es guéri. And you also testify of the healing. Et tu vas aussi témoigner même de la But guérison. after 2 days, Mais the après healing 2 comes, jours, the sickness la comes back. maladie va revenir. Because Parce que the healing la fell maladie on a rocky land. est tombée sur une terre Has no root. pierre. Il n'y avait pas de But when racines. you plow the land, Mais quand tu plow your retournes la heart, terre, tu retournes ton cœur and you tilt it, et tu la and become so manipules, soft, et devient tellement become so tendre, malleable, devient manipulable, that God can mold et you. Dieu pourra te remodeler. God can remold you. Dieu peut te Anything remodeler. that is sown into the soil Tout ce qui sera that is semé your heart sur cette terre, ça veut dire dans ton cœur, is permanent. c'est permanent. So we should try Alors nous devons essayer and get our heart et de prendre nos cœurs aligned with the Spirit of God. avec l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's go to verse 6 quickly. Au verset 6 de Matthieu 13. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Unrepentant hearts Un cœur non repenti will come to church va venir à l'église, or will go to church, ira à will l'église, hear the word of God, entendre la parole de and they Dieu, will say, I believe, et vont dire oui, je crois. and hands will be laid on Et on them, va étendre les mains sur eux. and they'll feel it. They say, I feel Ils vont it, dire, I feel je it, sens la I guérison, feel I'm healed. je sens que je suis guéri. But because Mais parce que it is not gone, ce n'est pas parti, gone down, entrer à it l'intérieur, becomes temporary. alors ça va être Dear beloved, temporaire. church Bien-aimé, l'église, has nothing to do with feelings. je n'ai rien à faire avec, ça n'a rien à faire avec les Church sentiments. has to L'église, do with faith. c'est avec la foi. And faith Et la foi comes with repenting vient of the avec heart. le cœur répandre. If you repent, Si tu te répands, if you repent, si tu te répands, your faith will soar higher. ta foi va aller encore plus haut. All that we are doing in church Tout ce que nous faisons à l'église, is all about faith. c'est seulement par rapport It's à la all foi. about faith. C'est par rapport à la foi. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. So we need to repent. We need to plow our hearts. Alors nous devons nous repentir et retourner nos Now, cœurs. it has been something like in those days, C'est devenu comme you have to circumcise your foreskin. auparavant, il fallait circoncire ton I mean the men. la première. If you are not Si circumcised, tu n'es pas circoncis, you belong to a different group. tu appartiens à un autre groupe. And when you are Et circumcised, quand tu es circoncis, they call you a good person, on a t'appelle une good bonne man. personne, un bon God homme. is not talking about circumcising the foreskin Dieu ne parle pas of de your manhood, circoncire but God is la talking première about peau. circumcision of the Mais heart. Dieu parle de la circoncision du The cœur. circumcision of the La heart. circoncision We du need to cœur. circumcise Il faut our heart. circoncier nos cœurs. We need to circumcise Nous our avons heart. besoin de circoncier nos cœurs. The metaphor of us coming to the Lord La métaphore de nous qui venons vers is Dieu, to tell us that c'est we pour should nous break dire, those culture on va things briser ces choses and de come out from it culture and stand upright before the Lord. et sortir de la And culture God de cette will see us through. devant le Seigneur. Hallelujah. Et Dieu va nous aider. Shall we go to Hosea chapter 10 verse 12? Hosea 10:12. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Before righteousness, Avant la justice, there's a need il y a un besoin of breaking the fallow ground. de défricher un nouveau champ. Before righteousness, Avant la there's justice, this need. il y a God ce is besoin. crying Dieu that pleure the heart must be broken. que le cœur doit être brisé. If you don't break the fallow Si ground, tu ne brises pas, you cannot cœur, stand right before the tu Lord. ne peux pas être juste devant le Seigneur. And when you go to Isaiah chapter 14, verse 1, 2, 3, Quand tu vas à Ésaïe chapitre 14, Hosea verset 1, 2, 3, Hosea Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 1, 2, 3.
Say, let Israel return unto the Lord. Que Israël retourne vers le Seigneur. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thy iniquity. Take with your words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. As who shall not save us, we will not ride upon horses. Neither will we say any more to the work of our hands, ye are our gods. For indeed the fatherless findeth mercy. Hallelujah. Amen. As who shall not save you? Vaudou, La sorcellerie. Malabou, Vaudou, le marabout. sorcery, divination will not help you. La sorcellerie, la divination ne va pas t'aider. Unrepented heart will not help you. Un cœur non repenti ne va pas t'aider. Unforgiveness will not help you. Le manque de pardon ne va pas. But if you forgive, Mais si nous pardonnons, if you repent, si nous nous Bible repentons, says he is faithful and la just Bible dit to qu'il est forgive. fidèle pour pardonner. And when he forgives you, Et quand il te pardonne, the rain of righteousness il va venir sur toi une pluie de upon justice us to stand right before the pour Lord. être juste devant le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Now let's turn to Zephaniah 2:2 quickly. And after this, you give me that song. Before the decree brings forth, before the day passes as the shaft, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger comes upon you. When we have unrepented heart, Quand nous avons un cœur non repenti, when we have unplowed heart, quand on a un cœur non retourné, when we have uncircumcised heart, quand on a un cœur incirconcis, the Bible says la Bible dit, the fierce anger of the Lord la peur et la colère de Dieu will come upon us. va venir sur nous. The fierce anger of the Lord. La peur de Dieu, Most of us, la colère de we Dieu. are going through some issues Certains parmi nous traversent certains because problèmes of our unrepented à hearts. cause seulement de nos cœurs non repentis. We are so wicked in our hearts. Nous sommes si méchants dans nos Our cœurs. intentions are very wicked. Nos intentions sont si Our mauvaises. thoughts are wicked. Nos pensées sont méchantes. Our words are sharp like Nos knife. mots sont tranchants comme un couteau. That is why we are having the wrath of C'est God. pour ça qu'on a la colère de Dieu. And Bible Et says, la Bible dit, before the decree bring forth, avant que le décret before the sorte, day pass as the shaft, avant que la journée ne before passe, the fierce anger of the Lord come upon you, avant que la colère de Dieu before vienne the vers day toi, of the Lord anger come upon us, pour que le jour de colère de Dieu vienne sur nous. remember Rappelons-nous the heart. que le cœur, Break up the fallow ground. il faut briser un nouveau terrain. Break up the fallow ground. Briser un nouveau terrain. You might not be enjoying this message, Vous pouvez peut-être ne pas but this is what the aimer Lord ce said I should message, tell us mais today. c'est ce que le Seigneur me You dit. must break up the fallow ground. Il faut défricher un nouveau champ. Some of us, we are here. Certains parmi nous, nous sommes Instead là. of you studying the word, Au lieu qu'on étudie la you parole, are wiring money to some pastors to be praying for you. on envoie de l'argent à des pasteurs pour prier pour nous. You send money to some people to be praying for On you. envoie de l'argent à certaines personnes pour prier Let me pour tell toi. you, Je vais te They dire, are not praying for ils you. ne prient pas pour toi. I am a pastor. Je suis un pasteur. People tell me to be praying. Les gens me disent, How many people can I pray for? pour combien de personnes moi je Stop peux prier? doing that Arrêtez and de trust faire God. ça et croyez en Repent Dieu. from those activities. Repent from giving money to pastors Arrêtez de so donner that l'argent aux God pasteurs. will bless you. Dieu vous bénisse. You might not like this message, Peut-être vous n'aimez pas ce message, but I'm telling you, mais je vous le dis. if you want to bless a pastor, bless the pastor. But don't send money to a pastor. Pastor, pray for me. Repent from that. God hates that thing. Dieu déteste cette chose. God detests that thing. Dieu déteste cela. God says, come to me. Dieu a dit, venez à moi. He's not saying send money to Pastor Seth to be praying for you. Argent à Pasteur Seth pour qu'il prie pour Break vous. up the fallow ground of the mind. Change, renew your mind with the word of God. Renouvelez votre cœur avec la parole. And to us pastors, let us encourage the church. Encourageons l'Église. Let us encourage the people of God to study the word of Le God peuple de Dieu a étudié and la show parole de approve Dieu. unto God, not unto us. Agréable à Dieu et pas à nous. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Please, S'il vous plaît, I want to encourage you. je
Je voudrais vous encourager. Study the word. Étudiez la parole. If you study the Si word, vous étudiez la parole, the word will bless you. la parole vous bénira. Yes, I can pray for you, I can bless you. Oui, je peux prier pour But vous, je peux without vous you bénir. doing your part, Mais si vous-même vous ne faites pas the votre blessing part, will not come. la bénédiction ne viendra Please pas. study the word. S'il vous plaît, étudiez Be la on parole. fire. Soyez en feu. Bible says, La Bible dit, iron sharpeneth iron. le fer est dit Deep le calleth fer. upon deep. Le profond va As dans you le study profond. the word, Quand tu étudies la And parole, also study the et word. moi aussi, j'étudie As you la pray, parole. Quand tu pries, and also pray. moi aussi, je When prie. we come Quand on se together rassemble, and we agree, et on se met and whatever d'accord. that we bind on earth is bound in heaven. Whatever that we lose on earth is loosed in heaven. This is what God is looking Voilà at ce que from us. Dieu cherche pour nous. God is not saying that you should give a pastor money. Dieu ne dit pas de donner God de is l'argent not saying that you should do this thing. Dieu ne dit pas de faire God ceci. is saying, pastors, Dieu dit, les pasteurs, go and teach the gospel allez enseigner and lay l'évangile hands on them. et donnez les Bless them, bénissez-les, but not to take money from mais ne them. prenez pas de l'argent God is de saying, eux. Pastor, Dieu dit au I have pasteur, chosen you je t'ai according to choisi my heart. selon mon So cœur. go and teach them Alors, va knowledge les and enseigner wisdom. la connaissance et la Bible is compréhension. saying that La Bible nous we dit, should not be ordinary ne pastors. soyons pas des We should pasteurs be good Nous pastors. devons être de bons pasteurs. We should be extraordinary Des pastors. pasteurs We should lay extraordinaires. our life down for the church, for the flock, so that nobody will touch them. But today, we pastors, we are there. We have made ourselves like gods. And God is saying today, pastors, break your fallow ground. Repent from your attitude. Repent and serve my people. Repent and serve my people. Repent and serve my people. When you repent, they will also repent. But it's the spirit that is coming from the pulpit to the congregation. Let us break the fallow ground, starting from the pulpit. Hallelujah. We sang this song, say, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Father, Lord, have your way in me. If you don't break the fallow ground, if you don't work on that unplowed heart of yours, God will not have his way in your life. God will not have his way in our lives. We need to plow our heart. We need to tilt our heart. We need to get ready for the Lord, so that when the word of God enters, it will illuminate us. Many a times we have been preaching. We have been hearing the word of God almost every day, especially when you go to Ghana. Almost every radio station is preaching the gospel, but it's not going inside. It's not penetrating. It's not permeating. It's not making way. The Bible says, I send my word. I sent my word. And my word is going before you. And it's making the crooked way straight. But it depends upon you, the receiver of the word, how you be prepared to receive the word of God. And the word of God will act in your life. Hallelujah. Hallelujah. If you want God to have his way in your life, work on your land. Work on your land. The other day, Bible says, if my people, which are called by my name, they will humble themselves and pray and seek my face and work on their heart, and work on their heart, then will I hear from heaven. There's no way that God will hear you from heaven if you have unplowed hearts, if you have uncircumcised heart, if you have unrepented heart. Sister Sheila always says, when your heart is clean, when your heart is clean, then God can speak a word into your life. When your heart is clean, not pleasing pastor, but pleasing Jehovah God. Because pastor cannot inhabit the praises of his people. But Jehovah God inhabit the praises of his people. So please God,
we sang also a song. On a aussi chanté une chanson. That I may know your will. Que je puisse connaître ta volonté. That I may please you. Que je puisse te plaire. Not to please man. Pas plaire à l'homme. You come to church. Tu viens à l'église. Where's the pastor? Where's the pastor? Stand the pastor. Hey, pastor, your work is. So I'm coming to church. Et moi, je viens à l'église. I left my wife. J'ai laissé ma femme. I did not even say, oh, you Je n'ai looking même pas dit, oh ma good. femme, tu es belle ce matin. I Je can't. n'ai pas dit, mais je vais vers le pasteur. Oh, Il dit, oh. lady pastor, you are looking gorgeous Madame today. pasteur, tu es vraiment très And jolie you are aujourd'hui. even bowed. Et il se prosterne même devant. You did not bow to God. Tu dois te prosterner You devant did not bow Dieu. to your wife. Tu You ne did not t'es pas bow to your prosterné husband. devant Dieu. Tu t'es pas Now you see prosterné devant ta femme ou ton mari. somebody's husband, somebody's wife, called pastor, called. And I'm not saying you should not respect Je the n'ai pas pastors. dit qu'il ne faut pas respecter. Respect the pastors, honor Respectez le them, pasteur. but don't overdo it. Mais n'exagérez pas. You see, pastor. Oh, Tu pastor. vois le pasteur. Did you go to Voilà. call? Did you go to call like that? Est-ce que tu es parti vers Dieu comme ça? Repent. Alors réponds ton nom. There was a time Il y a un temps, I was preaching je prêchais. solid rock, le and as I was preaching, Et pendant que je prêchais, I said, j'ai dit, "Women, come out from your stupidity." femmes, sortez de votre And stupidité. the place was quiet. Et la place était calme. Did your wife said to you, Si ta femme Oh, te dit, "Husband, you looking sweet"? mon mari, You looking- tu es vraiment But the moment they see somebody stupid Et husband mais quand elle va voir le mari de who tout, does not even know the word of il God, ne connaît même pas la they parole de say, Dieu. "Oh, pastor, Il dit, oh pasteur, oh, pastor, oh they are pasteur. going down." Ah, elle se prosterne. Your husband said, "Fix me tea Ton and mari I dit, need breakfast." j'ai besoin d'un petit déjeuner, fais-moi du You say, thé. Tu dis, Fix yourself. va faire toi-même. You come to church. Alors You tu are viens à coming to l'église serve et pastor. tu viens servir le pasteur. Repent. Répands ton nom. God will not bless you. Dieu ne va pas te Give her a bénir. clap offering. Applaudissons pour le Seigneur. Please, S'il vous plaît, I am telling you something. je vous dis quelque chose. For God to bless you, Pour que Dieu te you bénisse, need to worship God. il faut adorer You need Dieu. to serve Tu God. dois servir You need Dieu. to change your Tu dois mind. changer As ton the word of esprit. God is Quand la coming, parole de Dieu est it partagée, must renew your ça mind. doit renouveler ton esprit. Therefore, Alors, Bible says la Bible dit there will not be il n'y condemnation. aura pas de condamnation. Romans 8 verse 1. Romains. If the word of God is renewing your La mind, parole de Dieu if the word of God is changing you, si elle te change, then no condemnation alors pas de whatsoever condamnation. will be your portion. Et ça, c'est ta portion. Nobody can touch you Personne ne pourra te toucher because parce que you have allowed God tu as permis à to Dieu take over. de prendre le dessus. You have allowed God Tu as permis à Dieu to be only your Lord and d'être Savior. seulement ton The moment you add another pastor, À partir du moment où tu ajoutes un autre pasteur, why am I preaching against we pastors? pourquoi je prêche contre nous les pasteurs? At times you see pastors standing on the pulpit. Parfois tu vois un pasteur tenu sur le pupitre. I don't know what we are scared of. Je ne sais pas de quoi nous avons peur. We have over 20 people here, 20 people here, one standing here, one standing there, and they are guiding the Et pastor. on est là, on garde le pasteur. Let your guiding my mentality guide the word of God in your heart. Que ta mentalité garde plus que la parole de Dieu dans ton cœur. Let that guiding mentality stay focused on the word of Que God. cette mentalité de garder soit concentrée sur le Seigneur. Because of our bad intentions, À cause de nos mauvaises intentions. we are scared that somebody will come from the congregation and On hit a us. peur que quelqu'un va venir de la But let the Holy Spirit Et mais laissez do the hedge of fire run about you. When the tempter comes, there is a Holy Spirit repent. Et il y a le Saint-Esprit avec nous. Let the Holy Spirit become like a repellent. Que le Saint-Esprit devienne comme Those of you who go to Africa, vous you qui buy partez souvent en Afrique, mosquito vous repellent. achetez le moustiquaire. And when the mosquito is coming, Quand le moustique vient, on let the Holy Ghost fire. que le feu du Saint-Esprit, Because I hear in my spirit, parce que j'entends dans mon esprit, if you unplow, si tu if you work on that unplow heart, travailles if sur you ton cœur repent, non repenti, if you repentir, change, si tu changes, if you change, and I come to live on the inside of you, that I become greater. I become greater than attackers of your life. I become greater than the wickedness of this world. I become greater than every witchcraft spirit. I become greater than poverty. I become greater than sickness. I become
and my glory will be in your midst. Tell me who can be against you if God is for you. Tell me if who can be against you if Jehovah God is yours. If he is your banner, no devil, no Illuminati, no witchcraft spirit can stand you. That is why I was telling you Friday. Those who saw me in the canoe, ceux qui m'ont vu dans le canot, that I was shivering. J'avais peur, je tremblais. As if me holding on to the canoe will protect me. But before the canoe, something happened. That God opened my eyes and I saw the other side of the lake. Whilst I was praying for somebody coming from the other side of the lake. And I said, in your house, there is this God there who is standing at this height. And I see the God, the image higher above the trees. And the next day here I was going to that place. That was why fear gripped me. But since I have Jesus, I'm a human being, fear will grip. Fear gripped me. I'm confessing. But I heard the word of God. And Jesus went to the other side. And joy came leaping in my spirit. And we went to the other side. I said we went to the other side. There's somebody here. You need to be encouraged in the Lord so that you can go to the other side. The Bible says when David stood against Goliath, he encouraged himself in the Lord and said, who is this? Who is this uncircumcised Philistine? You must get the word of God. So that the word of God, the Holy Spirit said, no, Jesus said, it is to your expedience that I left to the Father. I asked the Holy Ghost to come and stay with you. And he will be your teacher. He will be your paracletos. And he will bring the word of God to your remembrance at the times of your need. So when you are in problem, the more of the word of God, they started penning, bubbling in your spirit, and the words become in your mouth, in your spirit man, and you'll be speaking. Hallelujah. Hallelujah. Break up your fallow ground. Break up your fallow ground. The heart of man is filled with wicked. It's like a deep ocean. Pastor Kennedy, the Lord, I was driving from Accra to home. Pendant que je conduisais de Accra jusqu'à la maison, I was in a car alone because I loaded and managed my money. The money you gave me to go and I have to manage it. So I could not hire 2 buses whilst I'm enjoying cruising. So my SUV was packed with other items. Even the front. That is why I had my suit, my dresses there. And the Lord was telling me, sir, do you know the difference between intelligence and wisdom? Est-ce que tu connais la différence entre la sagesse et l'intelligence? Intelligence. L'intelligence. Being intelligent does not make you wise. Être intelligent ne veut pas dire que tu es sage. Intelligence will make you digest things. L'intelligence va te rendre digestif. To prove to people who you are. Pour prouver aux gens qui tu es. Intelligence will make you question people's. Intelligence will make you. L'intelligence talk va te loud. faire parler à haute voix. But wisdom Mais la sagesse makes you to be calm. te rend calme. And the word out from your Et mouth la parole qui sortira de ta kills the bouche devil. va tuer l'ennemi. A word out from your mouth. Une parole hors de ta bouche. Intelligence say, bad. L'intelligence dit mais. Intelligence say, bad. L'intelligence dit mais. If you. Si tu. But wisdom says, Mais la sagesse dit. it is the will of God. Ça c'est la volonté de Dieu. It is the will of God. C'est la volonté de Dieu. So when you receive this word today, Alors quand tu reçois cette parole don't aujourd'hui, really receive it with your intelligence, Dieu dit reçois avec intelligence. but receive it with the wisdom of God. Mais reçois avec la sagesse de Dieu. Bible says, La Bible dit
It is not Ce n'est pas the power of la puissance, the wisdom of la the sagesse man, de l'homme. but the power, Mais la the highest wisdom, the power. C'est la The highest sagesse la wisdom, plus the élevée, power of la God. puissance de Dieu. It's not the wisdom of man. Ce It's, n'est pas la that means it's sagesse not de the l'homme. intelligence of Ça man, veut pas but dire the power. l'intelligence de l'homme, mais la puissance First de Corinthians Dieu. chapter 2, verse 5. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. To authenticate what I'm saying. Pour authentifier ce que je dis. It said that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power. That power means the all-knowing intelligence, the all-knowing power, the all-knowing everything. Because if you have that power, no intellectual person will come and talk nonsense to you. Si tu as la puissance de Dieu, aucune personne intellectuelle ne viendra te dire des choses. I have preached in England and they asked me, which seminary did you? J'ai souvent prêché en Angleterre et on m'a demandé. And I quel told them the séminaire. Holy Ghost Seminary. J'ai dit le séminaire du Saint-Esprit. Do you remember those who, Sister Koran, you were here when I was preaching at Schwamedigen, me and that professor, they did something for refugees. When the woman preached, Ouais, quand la femme a prêché, nobody stood up for the woman, not even the clap personne ne offering. s'est levé pour applaudir. But when the Holy Spirit Mais came quand le and talked, Saint-Esprit est venu, il a parlé. they all stood and Et gave se the sont Holy tous Spirit levés et ils ont standing applaudi ovation. pour le Saint-Esprit. That is the C'est power ça la of puissance God. du Dieu. Please, plow your unfallow ground. Alors il faut défricher un champ nouveau. Let me read it and we close. Jeremiah chapter 4 verses 1 to 5 to 4. Then we close. If thou will return, O Israel, if thou will return, Si vous pouvez vous repentir, my church, mon église, says the Lord, dit le Seigneur, return unto me. revenez à moi. Don't go to the soothsayer. N'allez pas vers les voyants. Don't even go to the doctors. N'allez même pas vers les Come docteurs. to me first. Venez d'abord vers moi. Come to me. Venez vers And if moi. thou will put away the abomination of out of my sight, Et enlevez toutes ces abominations devant moi. if you will come out from that unrepentant heart and be living righteous before me, righteousness is what I need. Si vous pouvez sortir de vos cœurs non réconciliés et venir devant moi dans la justice. When I was working with a nuclear company, Quand je travaillais avec la compagnie nucléaire, some years back, il y a des années avant, we were working for American nuclear plants. on travaillait pour une plante Brightwood. américaine. Une plante et les plantes et le bois. And I had my working place was about 3 times bigger than this place. Et mon endroit de travail était plus grand que cet endroit. And I was asked to test a valve. Et on m'a demandé de tester quelque chose. And the way we test the valve, Et quand on testait cette valve, we have a stand on avait and a press. un endroit pour And we have to étaler fix tout. it inlet and outlet. Il fallait fixer à l'intérieur et à l'extérieur. And the thickness of the valve is about this Et size. l'épaisseur de cette chose est à peu près comme ça. The thickness L'épaisseur. before the hole comes in. Avant que le trou vienne. So you have to take air Alors out tu of dois the prendre container l'air hors de ce by conteneur. giving in inlet, giving in water, Et ajouter de l'eau à and l'intérieur. let out the air. Et faire sortir l'air. And as I was doing it, Et pendant que je faisais I had cela, 20 minutes more j'avais encore 20 for them minutes. to come and inspect. They were here in Et eux Switzerland. aussi, ils viennent voir, ils étaient ici en So Suisse, les when I experts. took out the air, Et quand j'ai enlevé tout and I l'air, had a little bit bubbling of the air j'avais and des water, bulles dans l'air et l'eau. then I heard this audible voice, Cette voix audible and he said, qui a dit, in that place, à you cet endroit, cannot go there and be tu playing ne there peux pas because it aller will et explode. prier parce que ça va exploser. Ventiproofing. You cannot, it will explode. Ça peut The exploser. least mistake, it will explode. À la moindre erreur, ça va exploser. But here I heard the voice, Mais j'ai entendu and I went onto my et knees, je me suis agenouillé. and the voice said, Et la voix m'a dit, "Said, Seth, this is how you want this valve tu veux que cette valve without air. soit sans air. I need you Et moi, j'ai besoin de toi. without spot." Sans tache. Sorry for the time. Je m'excuse pour le I temps. went on my knees.
Je me suis agenouillé. And I was crying. Et je pleurais. I said, Father, J'ai dit, Père, how can I have this life? comment pourrais-je avoir ma A vie? sinful person like me. Quelqu'un de pécheur comme moi. How can I be with that spot? Comment puis-je être sans Look at how I'm suffering. Regardez comment je souffre. I am working out to get air out of the mouth. Ici pour que l'air sorte de And you ce say, valve. but not knowing the Sans inspectors from savoir que America, they were les there. inspecteurs étaient déjà They venus were de looking at l'Amérique. me. Ils me regardaient. And the Christians, they were also crying. Et les Because chrétiens it's like parmi eux I was having dialogue with God. Parce que j'avais un dialogue avec Dieu. God said, Dieu m'a dit, if we have a plow heart, si on a un cœur, we will not pas enter into the kingdom of on ne heaven. va pas entrer dans le royaume de Dieu. Unrepented heart Un cœur non repenti will not enter. n'entreront pas. But I have a good news for Mais somebody. j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. But Jesus said, Mais Jésus a dit, for this reason, pour cette raison, I have come je suis venu that ye might have a repentant heart, un cœur that ye repenti. might enjoy life here, Vous profitez de enjoy it in eternity. Glory be to God. Church, Église, if there be any word that you will take serious, s'il y a une parole que vous voulez prendre au is sérieux, this word of God. c'est cette parole de Dieu. Let us change. Changeons. Pastors, Pasteur, if there be any words today, s'il y a une parole aujourd'hui, let us change alors changeons. our heart Changeons nos to cœurs affect our pour mind, affecter nos to affect our lips and our tongues, affecter nos to langues, speak the truth to the pour congregation, dire la vérité because à we la are congrégation. speaking Parce qu'on to the parle children of God. Glory, hallelujah. I love you. God bless you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my somebody give the heart to God. Give you my soul. Oh, give your soul to God. And live alone for God. Every breath that I take, every breath that we take, every moment that we live, let us live. Let us live for Jesus. Oh yeah. Live for my soul. Oh yeah. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lift up your hands, lift up your hands. Lift up your hands. Élevons nos mains And say, Father, et disons, Père, I give you my heart. je te donne mon cœur. Father, I give you my heart. Père, je te donne mon cœur. Father, forgive me of my sins. Père, pardonne-moi. Father, forgive me of my sins. Père, pardonne-moi tous mes péchés. Forgive me of my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Father, Lord, as I pray, as I repent, forgive me. Seigneur, pendant que je prie en ce jour, je me réponds devant toi, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Stop looking at me and pray this prayer. Arrêtez de me regarder et commencez à prier cette prière. Stop listening to me and listening to the voice of God. Écoutez-moi et écoutez la parole de Dieu. Father, forgive me, oh Lord. Père, pardonne-moi. Forgive me, oh God. Pardonne-moi, Seigneur. May I live for you alone. Seigneur, que je vive pour toi et toi seul. May my life be pleasing unto you, oh Seigneur, God. que ma vie soit plaisante à toi, Seigneur. Father, have your way in me, oh God. Seigneur, prends tout contrôle de ma vie. I surrender my life Je unto te you, oh Lord. soumets ma vie au Seigneur. Be the Lord over my soul. Seigneur, sois le Dieu de mon âme. Satan, Satan, I refuse you, I reject je you. refuse, je me retourne. You are no more part of my Tu ne life. fais plus partie de ma vie. You voodoo spirit, you wizards, you witches. Toi, esprit de I sorcière, denounce you. je vous dénonce ce I have jour. Jesus. J'ai Jésus. I have Jesus. J'ai Jésus. I have Jesus Jésus. as my Lord and my Mon Savior. mon sauveur et mon Lord, have Seigneur. your way. Seigneur, prends le Lord, contrôle. have your way. Seigneur, prends contrôle. Say thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus.
Say thank you, Jesus. Merci Jésus. Just keep on lifting up your hands unto the Lord. Élevons nos mains devant le Seigneur. The Bible says, Parce que la Bible déclare, I lift up my eyes unto the hill. je lève mes yeux vers la montagne. From where cometh my help? D'où me vient le secours? My help cometh from the Lord, Car mon secours me vient de l'Éternel, the maker of heaven and earth, le créateur du ciel et de la terre, who will not suffer your leg to qui stumble and ne fall. laisse pas mes pieds cogner contre une pierre. Because our God neither slumber nor Parce sleep. que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. He is here to help you, Il Lord. est là aujourd'hui pour He is t'aider. here to bless you. Il est là aujourd'hui pour te bénir. Masabaya de lebroshea. Lebrokatanda de boshekadaya. Thank you, Holy Spirit, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, oh God. Father, we thank you for longevity, oh God. Seigneur, nous te remercions pour la longévité. We thank you for the life of our parents, oh Nous te God. remercions, Seigneur, pour la vie de nos parents. We thank you for their health, oh God. Nous te remercions pour leur santé. We thank you for granting them longevity, oh Seigneur, nous God. te bénissons parce que tu leur donnes la longévité. Father, come afresh upon this one, oh Seigneur, God. viens en ce jour, Seigneur. Come afresh upon her, Seigneur. Lord. Kabayande lebroshiba. Kabayanda labrashaba. Rekerende gede boshikaba. Mazo katayande lebroshaba. Father, Lord, fall afresh upon her, oh God. Fall afresh upon her, oh God. Thank you, Holy Spirit. Jesus. 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 Break now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Let your perfect will be done, O Lord. Let your perfect will be done, O God. Let your perfect will. Father, arise. Let every enemy, scatter in the name of Jesus. Dans le nom de You foul Jésus. spirit, Toi faux you esprit, tormenting spirit, toi esprit, you de devourer, toi lose your hold. libère. Kabayande lebro shaba, lebro shaba, lebro shaba. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my Let somebody give their heart to God. give you my soul. Oh, give your soul to God. And live alone for God. Father, we thank you Père, nous te that you remercions protect our
brothers and sisters Parce que tu in protèges Africa, nos frères et nos sœurs là en that Afrique. you heal the lepers. Et tu guéris les lépreux. Father, Père, we thank you nous te remercions and we bless et you. nous te bénissons. Praise be to you, O Lord, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Father, accept this offering. Père, accepte ces offrandes Multiply it, Multiplie-les. let it be a blessing et for qu'il soit all. une bénédiction pour nous tous. Now the Lord bless you Maintenant que le Seigneur vous and bénisse keep you. et vous garde. The Lord make his face shine upon you Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous and be gracious to et you. qu'il soit gracieux envers vous. The Lord turn his face towards you Que le Seigneur tourne sa face dans votre and direction give you peace. et vous donne It's okay.